Всем доброго времени и так далее. Продолжаем проходить DLC к BioShock. Сюжетно очень хорошая, но, блядь, геймплей это просто полнейший пиздец, блядь. Причем у вас же есть вот какие-то терки с создателями этого, ну, короче, с Аркейном. Неужели нельзя было... Ну заебись. Меня как бы отбросил назад, но при этом у меня нету, значит, этой Евы. Вот это просто заебательски. Это просто охуенно, серьезно. Ну перезаряд... здесь дробовик двухзарядный, еще лучше, блядь. Еще лучше. Ну и где мне этот код ебаный искать, ну? Чего, блядь? Сюда есть еще есть. Да слезь ты, ёб твою мать. Охуенно, у меня полный заряд этих, блядь, дротиков, которые, блядь, обездвиживают врагов, я не могу им пользоваться. Во, блядь. They've been sneaking into the repair bay at night, riding around on the hydraulic lifts. It's some kind of make-out spot. Can't exactly blame them. God knows how boring it must be to grow up in Rapture. But their hormones are costing us money, and this isn't an amusement park. I've locked the control room. The code is 7951. А здесь, то есть, вы не показываете, вы нашли... Блядь, в предыдущем DLC показывали код. Здесь нет, блядь, сука, вы можете определиться, что это за бред, блядь. Стена запас Ев не тратится, если игрок стоит на месте. Отлично. Of course, the buildings are being fabricated above the waves. But we will lower them on a lunette ring, submerged into the structure's steel frames. So much steel, you wonder. How will we keep so large a purchase from the government? Water is buoyant. We shall not frame Rapture in steel, but in aluminium. The government jackals may suspect me of building an air force, but never a city. Короче говоря, Райан, чтобы, короче, никого не вызывать подозрений и все не начали выяснять, куда он такую кучу строительных материалов свозит, он решил построить из алюминиевых сплавов Восторг. И, соответственно, подумают, ну, может быть, что он какую-то армию строит самолетов, но точно никак не город. Блять, я нажал же сменить, сука, плазмид. Я в ахуе, я просто нажимаю сменить плазмид, ага, и она берет хуярь.
Attempt to retrieve Ace in the Hole from Suchong unsuccessful. Ryan Private Security killed 3 of our men in the bargain. We'll need to explore alternate means of obtaining Ace. Come back! We can work this out. Охуеть, вы ебанутые, нет? Как я должен все вот это вот? Come on! Come on! Don't leave me out here with my heart in my hand. Сука, вот в первом биошоке тоже стелса практически не было, блядь. Ну не умеешь ты, нет у тебя стелс, нахуй ты это делаешь, блядь. We can work this out. When can I see you again? You Интересно, то есть он меня не увидел. Но мне и засчитали. Вау. Да. Так, что там? 7591. They've been sneaking into the repair bay at night, riding around on the hydraulic lifts. It's some kind of make-out spot. Can't exactly blame them. God knows. Probably a switch around here somewhere. Спасибо большое, блядь, я хотел послушать эту хуйню, чтобы, блядь, код узнать, сука, блядь. Damn hooligans. They've been sneaking into the repair bay at night, riding around on the hydraulic lifts. It's some kind of make-out spot. Can't exactly blame them. God knows how boring it must be to grow up in Rapture. But their hormones are costing us money, and this isn't an amusement park. I've locked the control room. The code is 7951. 5 и 9 поменять местами, окей. This is gonna be noisy. Ну, уходи отсюда, блядь, что ты встала? Это будет шумно. Охуеть, блядь, надо стоять и ждать теперь, да? Got it. Just need to find Old Man Winter. Who hides from the light of reason? Confront your weakness! Это просто пиздец какой-то, серьезно. Any progress, love? I must confess, I'm becoming a wee bit skeptical. Remind me, why am I supposed to care? You see, me lads have taken a keen thirst for Adam, and there's a vintage right in front of me that'll do nicely. If you kill her, I truly hope you are happy living down here. Put down roots, raise a family. Or maybe you think Andrew Ryan is going to ride to your rescue. Fair enough. But remember, there are fast ways to harvest little sisters, and some very slow ones.
Ой, да ну вас нахуй, серьезно. Excuse for a racket. Come out and show yourself. Come on! Let's work something out. You're heartless. Tell me what you done to my friend here. You're not getting it. Понятно. Не, зря. В смысле, тут взяла и просто взяла, блядь, боеприпасы с дробовика. У нас нет дробовика, дура, блядь. Какого хуя ты просто взяла боеприпасы? Сука, ебанутая этой курица, блядь. Вот ну, что, вот как, вот что это можно, блядь? Ты не можешь выбрать этот дробовик. Ты не можешь его, блядь, выбрать. Блядь, пизда тупая. Вот серьезно, я по-другому просто уже не знаю, как это называть. Вот нахуй это так делать? Я пробовал, мне не понравилось, нахуй, дайте мне назад дробовик. Она просто подбирает патроны, да, а потом скажет, патронов максимум, я не могу его взять дробовик. Они как будто где-то у меня все есть, но почему-то только 2 оружия вот у меня. И, по-моему, когда я проходил в первый раз, я даже нашел где-то под конец игры, каким образом это, блядь, или в прохождении где-то видел. Я просто охуел с того, что, оказывается, их можно вроде как переключать. Так, там улучшение, я помню, одно есть для него. What's that, cookie face? Ну. Блять, я чисто случайно просто, вот серьезно. Господь свидетель. Yeah? Atlas sent me here for some old man Winter. You haven't been around here long, have you? What makes you say that? 'Cause you're the only one of us that don't smell like the reptile house at the zoo. Здорово. Be quick about it and just take the winner. This ain't the Goodwill. Да что? Пустая бочка, охуенно. Memo,
memo to the sales team. While we deny all customer claims regarding purported burns they have received from, quote, overheating of 1958 bathyspheres, unquote, our marketing team has decided to give away flasks of Old Man Winter as part of a new promotional campaign. There will be no recall of the 58. No recall. Если это с вами повторится, надо типа пользоваться этим вот. So Atlas asked me to figure out where to strike first when we bust out of this place, but, you know, it all depends on when we get out. You know, I mean, November 5th, it's a big founding of Rapture Shindig at Fort Frolic. Valentine's Day, you know, I mean, Arcadia is real popular. If it's near New Year's Eve, then, hey, we could pop the corks off all the stuffed shirts down at the Kashmir restaurant. Whereabouts of the foreign bitch scientist unknown. Ryan presumes she's dead, but our guess is she's gone underground with the Little Sisters. Options on obtaining the ace are dwindling. Ну, где последняя шифровка, я даже не знаю, серьезно. Tell Ryan things are getting hot down here real fast. The goddamn leprechaun is building himself a regular army. If you'd asked my opinion, which you didn't, I'd send a crew down here and clean up the place before they show up on your doorstep. But who am I except some undercover schmuck you sent to give you straight dope? The time has come, brothers and sisters. Did you want to keep climbing Andrew Ryan's ladder? Just to watch him knock it down as you're reaching the top? The cards are stacked. What's a bunch of fine words if there ain't deeds to back them up? Rapture was supposed to be different. But the only thing that separates it from the slums of New York or Glasgow or about 1 million gallons of salt water. Ryan sent a clear message when he had Frank Fontaine put down. It's time all you learned your place. I tell you what, Ryan. Message received. Loud and clear. And here's what the people of Rapture have to say to you. If you won't give us what we want, we're more than happy to come and take it. Welcome to the Circus of Value. Hey, I've got a family to feed. Freeze your enemies. Shatter them into 1,000 pieces. Это в прошлое было уже. Just what we needed. That was the last time. Now you think you can manage to repair? Who the hell are you? Fuel generator since getting. Я выдерживаю целый один удар. Вау. You! Come! Come! Let's test your metal! Who hides from the light of this? А где второй, я не помню, честно говоря, где-то там. Я помню, что там турель еще стояла, потому что я упер дверь, там турели. После оттаивания враги забывают об игроке. Ну, неплохо. А, вот же она, господи. Atlas, the heat is on. Ryan knows something's up and is sending men to investigate the department store. Suggest you lay in supplies at the Manta Ray Lounge and prepare for a siege. Looks like there's something in the Manta Ray Lounge worth investigating. Найдите тайник в баре скат, окей. Там 3 бутылки какие-то такие нарисованы.
Здесь, сука, лежал дробовик в прошлый раз. Я говорю, я просто в полном абсолютно ахуе от того... Ой. Так, создает зону поражения, можно заморозить сразу нескольких врагов, окей. Блин, это здесь или нет все-таки? Я что-то так и не понял. Ну, естественно, мне не сюда. Уже вообще другое помещение. Sounded awful irregular. Play our cards right. You've been using me this entire time. Вот он. Причем, по-моему, здесь вообще еще не был. You'll be sorry. Может и был. Не помню. Сохраним прогресс, это хорошо. Louie. If you don't get down here soon, there's not going to be an ounce of booze or a piece of ass for the taking. Sometimes I think you've taken this whole Robin Hood business a bit too much to heart. Fontaine's got us out there ladling soup for the purpose of building an army, not to share the milk of human kindness. You keep up this kind of behavior, I'm gonna start thinking there's more red in you than Karl Marx. What the hell? Splicers. Busting in! Horwitz! Tell Fontaine the perimeter's compromised! Добро пожаловать на вечеринку, ребята, не просто добро пожаловать.
I got work to do. You show me what you're capable of. Куда ты попала, блядь, в него? В упор же, сука, стреляешь! It's simple. You want to mind control everybody? Public address system. That's how you do it, Kara. Just like that. It's a superb life, children. If you never, ever weaken. Seems to me you're against a guy making an honest buck. These jerks. Какие бутылки, блядь, надо здесь покрутить, сука! А, вот они, 3 штуки даже. Those bottles. Just like on the coded note to Fontaine. Fontaine and Atlas. Son of a bitch. Ты еще ничего не слушала, не смотрела, как ты это поняла? Да, он говорит, что китайцам там сколько-то притворялся даже, в числе прочего. Sushong, I'm gonna make this clear as can be, so we don't have any miscommunications. Where the hell is the ace in the hole? You think you can stiff Frank Fontaine? I paid good money for state-of-the-art weaponry. I ain't losing this war just because you found yourself a higher bidder. I can promise you, I ain't never been one to lose with dignity. Ну ладно, хотелось найти такую штуку. Ну ладно. И это бесполезная хуйня, потому что это просто ход туда к ним вниз. Просто, возможно, очень полезно еще валяется, помимо всего прочего. Гасно. True observers. Не успел
Да ладно, серьезно, я красиво грохнул. Комар, который еще я аж подряд пишу что-то. Почему же... Да этого точно не видел. Такой знатную крепотцу я пропустил, оказывается. Так, что у меня? 44. Давай газовые болты, ладно, пускай будет еще один газовый болт, окей. Хоть как-то можно. Что, надо скрывать, потому что я не выберусь. Вот этого казино, блядь! Никого здесь нету, все, оставь. Фу, хорошо, они еще между зонами этими своими не бегают, это был бы вообще пиздец. Так, и чего, я все собрал же. How we won't immediately die of CO2 poisoning the moment we turn the thing on. Well, not the perfect phosphor frequency, but it'll do. А, кстати говоря, да. Я понял, почему все время валяется вот эта фигня. Okay, that should stop it from overheating. There. Everything's fixed. We're ready. Let's fire it up and see. What did I tell you? Ну, хочу сказать, что в хорошем смысле. Ни за что бы не подумал, что мы в Колумбию, тем более в тот самый момент. The First Lady Mark II was built around a particle lift system, just like all the buildings in the city. I read all about it in the Columbian Scientific. The particles seated at the top of the structure must be up that lift.
perfect. Seems like a lot of technology just to float an airship. Comstock never heard of hydrogen? The First Lady Mark I did run on hydrogen, and it was destroyed by a single bullet from a Vox sniper. Unfortunately, the Prophet wasn't on board at the time. If I take the active particle, then the First Lady is just a 40-ton paperweight. Best to take the spare. Here we go. Now let's head back through that tear. You honestly expect Atlas to honor his side of the deal? No, but we'll cross that bridge when we come to it. How do you plan on handling Atlas? He ain't just some spliced-up maniac. He'll make a mistake. I just have to be ready to take advantage of it when it happens. All for a girl you barely know. How well did you know me when you came to Columbia? Nothing but trouble that way. Best to head straight back to Rapture. Pretty lady not finished yet. What? Open the tear. Powerful device, very expensive. Tit for tat. Just tell me what you want. Such a wonder something is simple. Lock of hair. Oh, you're not serious. Not your hair, stupid. Fink has a secret life. Mothballed, forgotten. In there, hair sample. In jar. Cannot miss it. You get for suture. Then everybody friends. Where's his lab? Closed off, past Fink's quarters. You smart lady, you find. Should have seen that one coming. Броненосец. Press to generate a bullet-snatching shield that places ammo into your gun. Vox Populi. We must have arrived right in the middle of the siege. That means the other you and I are probably inside the factory. On our way up to the First Lady. And what happens if we run into ourselves? We won't. How do you know that? Because we didn't. Так, ладно. Щука. I've taken your counsel, and you done me good service, but I will not hurt the boy. I will see Fink and Comstock burn, but I will not hold the son to account for the deeds of his father. You've misunderstood us. We neither asked you to harm the child. Nor did we promise that yours would be the hand that would set Comstock's world afire. A famous man once said, And a famous man shall say, I may reach the mountaintop, but I fear I shall never visit the valley below. But you mean I won't live to see the... No. It's up to you what matters more. Your part in the play? Or the play itself. Someone is coming. She'll arrive a girl. She must leave a woman. And what makes the difference between a girl and a woman? Blood. Your part in the play? Or the play itself. Turn her into a killer? How? Give the girl no choice. And she will be forced to make one. Угу. Так вот она почему, собственно, убила, ну, точнее, пытала пацаненка. Я, честно говоря, думал про другое немножечко. Вот это я тоже уже не помнил. Извините.
Тоже с пистиком. Так, у меня что-то другое, это хорошо. Хорошо, это мне надо, это мне надо, это мне надо. Опа! Боезапас для дробовика полон. Охуительно, у меня только самого дробовика, блядь, нет. Ёб вашу мать. There's a war coming. You can smell it in the air. Fear, hatred, people dying every day. But how many more will suffer if we rise up? Violence begets violence, I know this. I've seen this. The rational mind argues for a peaceful solution to find a common ground, but what common ground is there to find for a father who watches his child bleed out in the street? How'd he deny him his vengeance? I know that fire that burns deep inside. I know it all too well. And when the time comes, will I be able to stay the hand? My living quarters got reassigned. I'm sleeping in Fink's bed tonight. Пиздец, их патронов надо засадить. Вы ёбнутые, блядь, что ли? Серьезно? Я хуею просто с этого. Сука, он не берет другое оружие, охуеть. Я про вообще забыл, если честно. А, только одна работает. Бычка 3. Еще одну купим. Личные покои Иеремии Финка. Поспать, молиться. Leisure. Leisure, не помню. A giant clock. Sort of. Looks like the mechanism unlocks certain activities when Fink gives his blessing. So what? We're stuck waiting for the cuckoo to go off? No, there's a slot for some kind of key for manual winding. We just gotta find that. Sure seems like a lot of work to lock down a few doors. Yo, if there's one thing Fink loves, it's a lot of work. We've got the clock key.
Это было быстро. Our current state of being, or lack thereof, has left my brother unfulfilled. The biological urge to leave one's mark is strong, and it is not an impossibility. We could instantiate ourselves back in Columbia, return to an old life for the possibility of creating new. But we died in that world. Returning would mean giving up part of us. Ourselves. We'd become flesh and all that it is heir to. The mysteries of the universe would become once again mysteries. Не все понял, ну да ладно. Нам нужно, конечно же, на работу, но тем не менее. И опять. Profit will profit. Такая прямо игра слов. Че, вся? Больше нихуя нет? О-о-о. Кинескоп. Изъято из бара «Ночная смена». As to the matter of religion, let me place myself in the camp of the agnostic. I pretend to understand the mysteries of the infinite no more than you, Comstock, or anyone else for that matter. For the sake of argument, let's say this is all one unhappy accident, and we are all alone in our toils. Then who would Comstock use to control and shame us with rules that apply only to those with not a penny in their pocket? If there were no God, you could rest assured the first deed done by the first rich man would be inventing him. Да. Это нет. Это да. Вот видите, это же опять же Why Incredibles. Drinkable plasmids require... Короче, эти плазмиды, которые надо выпивать, требуют в 10 раз больше атома. Clear atomic choice. Repacking will... Атом... Короче, как я понял, что непосредственно введение в организм, оно гораздо быстрее, ну, меньше, короче, тратит этого атома, чем если бы... Sea slugs. Goddamn sea slugs. Could that Oriental have come up with a more inconvenient fuel for his plasmids? If there is a God, and I've seen more evidence to the contrary than in support, you'd think he'd have put Adam into the belly of a nice little seagull or crow. The cost of all these underwater expeditions are murdering my margins. Короче говоря, не продашь этих, как их называют, морских этих слизняков. How to get that idiot his lock of hair? А почему нам в лесюр нельзя сходить? Я хочу в лесюр сходить, ну погоди-ка. Хочу поразорать, ты что там? О! Окей, значит я неправильно понял. Все, извините.
Все, извините, я туплю. Лифт к лаборатории. Listen, I got you your guns. I'm here for my issue. But my Booker DeWitt died for the Vox Populi. You either an imposter or a ghost. My Booker DeWitt was a hero to the cause, a story to tell your children. Знакомая сцена. Look, are you there? I miss you. You were the only one who ever... You were my only friend. Booker. I'm not even here. I'm a projection of your own. Could you humor me then? Please. I think Booker would miss you. Where are you? Rise up! Вот это он охуительно поглощает урон. Просто заебательски, я бы сказал. Охуеть, я ему попадаю в голову, ему вообще похуй. Блять, ты можешь, сука, за этот ебучий крюк зацепиться. О, надо же. Не найденное доселе. Now, I know there's been some concern about the nature of the work we do here at Fink Manufacturing. Some say they're uncomfortable with the purported harm and suffering our research brings. But friends, let me pose a simple question. Is there anything you would not do to guarantee the health and safety of your loved ones? My interest is the future health of your children. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Вопрос состоял в том, сделать ли вы хоть что-нибудь, чтобы не обеспечить здоровье и безопасность своей семьи, и моя работа — это ответ на... Ответ на это. You can't hide forever. Kill her. Блять, а вот. Я, сука, нажимаю на выстрел, пиздец, блядь. For this revolution, except my own dark motivations. When all is said and done, what's more important to me? The people I want to save, or those I want to murder in their beds? Ладно, давайте на этом на сегодня все. Вот так, все. Всем пока.